Hello and welcome to Drive to Bangladesh. আশা করি আপনারা সবাই আজকে ভালো আছেন। আপনাদের সাথে আমি আজকে আছি Sajril, and today I have the all new 2018 Land Cruiser Prado with me. And this car is specially provided to us by D Autos of Dhanmondi Shat Masjid Road. This car is provided to us by D Autos in Lalmatia, and as a special guest appearance, I have the honorable owner of D Autos, Rashad Bhaiya. Ki obostha? Alhamdulillah. So, Bhaiya, Bangladesh's road perspective er jonno, why should we buy this car? Oh well, this is the Land Cruiser Prado 2018. This car needs no introduction. এটা জাস্ট বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে না, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সব জায়গায় দিস ইজ ওয়ান অফ দি বেস্ট সেলিং এসইউভিস। এটা known as the king of roads. And why should you buy it from us? Oh well, D Autos has been here in Dhanmondi. It's been a decade. It's been a decade, since 2008. We are known for our quality and service. Car is there for 5 years. You are running it for at least 5 years. 5 বছরে আপনার অনেক প্রবলেম হতে পারে, সার্ভিস লাগতে পারে, অ্যাক্সিডেন্ট বাদই দিলাম। For everything, we are here. Dhanmondite, best place to buy and service your car. Exactly. This is almost like the only showroom or car dealership noticeable inside Dhanmondi. জি, আলহামদুলিল্লাহ। So, Editor Rafidur, thank you. No Thanks problem. for your appearance. The 2018 Land Cruiser Prado is a complete facelift compared to the previous generation, which was launched in 2013. The 2013 Prado had this straight headlights which had a horizontal angle, but in this model there is no existence of the horizontal angle, where this headlight is just a straight one angle headlight, and a gaitar headlight gula is fully HD and fully LED. এখানে নিচে main headlamp tar ekdom niche there is this daytime running headlight which would be lighted on whenever you're driving. So like gaita jokhon dur theke ashbe you can see the car, and here you can see there is a projection headlight. It's the main headlight, and these are the secondary headlights just for the more brightness. আর এখানে হচ্ছে indicator lightটা এখানে একদম সাইডে, আর here there is a fog, and I would say that fog lighter compartment there is a lot of chrome garnish, and just so you know that this specific car is the Modelista. It has the Modelista kit installed, just so you know that এখানে Modelista body kitটার নামটা embedded করা আছে. And about the front grille, you can see that this has a more into your face front grille and has the Toyota logo embedded just in the middle of it, just so you know that a gaita has this into your face personality. So gaita already was a really luxurious and a great looking car, and the 2018 one, this model was more sportier version and the more beautiful version of the 2013 model. So the 2018 Land Cruiser Prado comes with 19-inch alloy wheels, with this one specifically coming with Dunlop Grand Turk tires for good off-roading. Just so you know that Dunlop tires are good for off-roading. আর এটার যে রিমটা রয়েছে এটা আপনারা জাস্ট 2018 এর মডেলগুলো থেকেই পাবেন। ইন দ্য প্রিভিয়াস জেনারেশনস এই রিমটার কোনো এক্সিস্টেন্স ছিল না। দিস ইজ a completely redesigned rim by Toyota, and আপনারা দেখতে পারবেন যে this is a really exceptional rim to look at. Like rimটা দেখতে খুবই সুন্দর, gives a more sportier look.
আর এটার মাঝখানে একদম টয়োটার সাইনটা একদম এমবেডেড করে দেওয়া আছে, জাস্ট সো ইউ নো দ্যাট গাড়িটা দিস ইজ আ টয়োটা রিম। আর ডানলপ টায়ার্সের স্পেসিফিকেশনটা আমি বলবো যে ডানলপ টায়ার্স আর গুড ফর অফরোডিং, লাইক ইউ ক্যান ক্লাইম্ব আপ টু লাইক অ্যারাউন্ড এই গাড়িটা দিয়ে এই গাড়িটা দিয়ে আপনার অ্যারাউন্ড 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল দিয়ে আপনার ক্লাইম্ব আপ করে উঠে যেতে পারবেন। সো ইটস রিয়েলি রিলায়েবল ফর অফরোডিং। অ্যান্ড এটার যে সাসপেনশনটা ইটস রিয়েলি ফ্লেক্সিবল। গাড়িটার ভেতরে বসে ইউ ক্যানট ফিল দ্য বাম্পস সিন্স লাইক এই গাড়িটার সাসপেনশন খুবই ভালো। সো অল ইন অল গাড়িটা চালিয়ে যেমন আরাম, গাড়িটার প্যাসেঞ্জার এক্সপিরিয়েন্স আরও ভালো। আই উড টেল অ্যাবাউট দোজ থিংস ওয়েন আই রিভিউ দ্য ইন্টেরিয়র। সো কম্পেয়ার টু দ্য প্রিভিয়াস জেনারেশন এই প্রাডোটা অনেক বেশি ফ্লেক্সিবল, সাসপেনশন খুব ভালো, ইউ ওয়ন্ট ফিল দ্য বাম্পস অ্যান্ড good for off-roading. Another thing about the exterior of this car is that এই গাড়িটার দরজাটা যখন আপনারা খুলবেন তখন an automatic footstep comes out just so that you can get inside of the car easily. And গাড়িটা like usually Land Cruiser Prados are tall cars. It's a really high car, উঁচা একটা গাড়ি. So when you try to get inside without a footstep, it becomes hard for people just to get inside unless you're like 6 feet tall. The gaita saman basically. So I will show you right here, when you open the door, an automatic footstep comes in just so that you can get inside. So this is a really great and flexible touch-up jeta apnara puran Prado gulote paben na, since it's a luxurious car. আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে this car comes with a really stylish winker mirror. আর গাড়িটার winker mirror it's kind of একটু changed, curved and halka to aerodynamic touch, and there is an indicator light just here, and it looks good. Comparatively it looks really good. Enough with the exterior of this car. Now we'll talk about the heart of this car, which is the engine. So let's see what the engine has to offer us. The all-new Prado comes with 2.7 liter inline 4-cylinder 6-speed automatic VVTi engine producing 161 horsepower, and it has a torque of 246 Newton meter at around 6,000 RPM. আর এই গাড়িটার direct competitors হচ্ছে GMC Acadia, Nissan Pathfinder, the Pajero Sport of Mitsubishi and Haval H9. Just so you know that Haval H9 এই গাড়িটাকে একটা straight up head-on competition দিচ্ছে, since it's a Chinese company and it give like you can get pretty much everything you want in an SUV in that of etar ekdom ordhek price. So that Haval H9 is giving this car a head-to-head competition. But still, all in all, amra Bangladeshira we're totally relied on Japanese manufacturers. Toyota is the best Japanese car manufacturer. So amra at the end of the day আমরা টয়োটার দিকেই যাব. So this will be our first choice when we go to buy an SUV. আর এই গাড়িটার সেফটি অপশনসের জন্য I told you that এই গাড়িটার সেফটি অপশনসের জন্য this has been rated 5 stars in the Drive Arabia website. আর এই গাড়িটার একটা 360 degree camera আছে. So when you like take the car back or you're driving casually, like you can get a full view of the car, কোন দিক দিয়ে কোন গাড়িটা আসতেছে and all, and it has an automatic stop when it detects something, any object. It can be a car, it can be a human being, or it can be an animal. When like এটার driving parameter যখন গাড়িটা চলে মানে কোন একটা object চলে আসে, it just stops itself automatically just to avoid any collisions or accidents. So yeah, it's a really safe car to drive. So এই তো আর হ্যাঁ, এটার সিটি মাইলেজ হচ্ছে 11 km/h and হাইওয়েতে it's more. And এটা আমি একদম ওয়েবসাইট থেকে দেখে বলে দিছি. If it's wrong, just let me know in the comment section if I'm doing any mistakes. আর এটা টপ স্পিড হচ্ছে 170 kilometers. আর if এটা 0 to 60 এটার acceleration হচ্ছে it takes around 12.5 to 13.5 seconds to go from 0 to 60. So একটা SUV হিসেবে it's a really fast car.
We're inside the 2018 Land Cruiser Prado, and just like all the other Prados in the previous generations, this car is also really high. It has a height of 6.1 inch, and so you can basically say that this is a really high car. Gaita besh ucha, and it gives you the full view of the road, so that while you're driving you have this clear view of the road, so your drive can be more safe. And first, driver seat boshe, you can get this feeling that the seats are hugging you, since both of the seats are semi-bucket seats. The steering wheel is much more comfortable, and though obviously you'll get a really good experience of driving it. About the main dashboard console, আমি বলবো না যে Prado 2018 এসে it has included really high advanced technology, but they have kept it simple. এখানে like you can see that এই জিনিসটা, এই materialটা, it's leather, and আমি বলে দিব that গাড়িটা contain করে দুইটা কালার leather material, and one is this creamish color, আরেকটা হচ্ছে the usual grayish black leather material, and it's really like এটাকে বলা হচ্ছে, you can say high quality leather যেটাকে বলে, since it's a really luxurious car. Like the price point is around 1.48 lakhs to 1.50 lakhs, so obviously they have included really high quality leather just to give you that luxurious feel while you're inside it. And the steering wheel, as usual, has this old vibe, like nothing new or nothing technologically advanced. You can see like steering wheel through apna control korte parben, like the media controls. Then you suddenly have a phone call, you can like pick it up through the steering wheel. And the gauge clusters, they have included a new fully redesigned gauge clusters. It gives you that more stylish and a sporty looking gauge cluster. So bolte paren garita kind of luxurious, obviously luxurious, and it has a really small sporty vibe to it. So you know, while you're driving, you're having both of the feelings. Central dashboard console, it has this around 8-inch screen, and most of the things are written in Chinese, so I'm Chinese porte partechi na. And AC controls, then passenger temperature. Speaking of passenger temperature, I would say that both of the seats are heat heat adjustable, so I can control the seat that I'm sitting in, so that it gives you that cool feeling, like the seat will give you that cold feeling, or if the passenger beside me is feeling like nah, amar beshi seat lagteche, I will turn the temperature up for this seat, they can do it. And other than that, there are a lot of empty compartments যেখানে আপনারা আপনাদের ছোট জিনিসপত্র রাখতে পারবেন, just like your cell phones, your like anything you're carrying, your wallet and all. So they have a lot of open compartment. এখানে দুইটা cup holders আছে, and here you can put your keys and all. These two consoles are for to control the seat heats, and USB port and charging port, and ekhane aux port tao included kora ache. There is a glove box right here. Upor compartment, I'll turn around kind of awkwardly. Upor compartment, you can store the files or the bills. Niche compartment is for like the bigger things. Suppose you're carrying a khabarer bati for your tiffin in the office, so you can put it right here. So, and there is another glove box. Ekhane কিছু books আছে regarding the Toyota Land Cruiser Prado, and in the driver's seat you can find this vanity mirror, and when you just scroll it out, the light automatically turns off, and you scroll it closed and the light automatically closes. And sunglass holders ekhane ache. There are two reading lights and all,
and it's a sunroof. It's not a panoramic roof. Like 1.5 কোটি টাকা খরচ করতেছি, but I'm not getting a panoramic roof. It's kind of like a drawback for this car since it's 2018, man. Come on, Toyota. You have to pull out with the panoramic roof for your cars. And চলে আসছি পেছনে just to show you the passenger experience of the car, and বলতেই হয় like this is a passenger's car, I would say. Like this has to be a driver driven car, like because এখানে বসে it feels really comfortable and gives you this luxury of enjoying the ride rather than driving the car itself. So one thing I have to say is that the leather quality of this car is up to the mark, and I would rate it a 9.5 out of 10. And there is 2 cup holders here, you can see, and the full interior of this car is one and only aramer. Ek kothay, I would say it's really comfortable. And you can find 2 sachets just behind these 2 front seats, and you can charge up your phone right here. এখানে 12 ভোল্টের অথবা 120 ওয়াটের একটা চার্জিং পোর্ট আছে যেটা থ্রু you can charge up your phones or power banks and all. And weather climate system control, you can find it here, so you can adjust your weather regarding your own demand. So it's like, yeah, এই গাড়িটা প্যাসেঞ্জারের উপরে ভালো পরিমাণে এমফাসাইজ করেছে. So I would say its passenger experience is better than the driving experience, and it's like a 9 out of 10 I would rate it. So yeah, এই তো আর আমি একটা কথা বলবো that as you know that this is a 7-seater car, so it's a huge car. So যে কারণে বলা যায় যে to like you can increase the trunk space by folding the rear 2 seats, and you can get a lot of trunk space. We'll show that to you later in the further reviews. Other than that, if you're not carrying any luggages or bags, so you can like pop it up, so in case you have a lot of passengers. So yeah, এই তো ছিল আমাদের the interior review. The rear end of the 2018 Toyota Land Cruiser Prado didn't come up with a wild modification just like the front grille, but এটার পেছনের লাইটস গুলা it got a slight modification, আর এটার মেইন মডিফিকেশনটা এসছে হচ্ছে গিয়ে এটা ব্ল্যাক লাইনিং গুলা দিয়ে, যেটা আপনারা বুঝতে পারবেন আগের মডেলের প্রাডো গুলোতে you didn't see these black lines where you can see the black lines right now নতুন মডেলে. and এই black lines গুলোর স্পেশালিটিটা হচ্ছে it gives you a more sportier and an aggressive look. আর এটা these are the 2 main rear lights. নিচের এই পোর্শনটা you'll get the indicator light. এটা হচ্ছে রাতের বেলা. This one specifically completely lights up just so like পুরা গাড়ির লাইটটা জ্বলবে, and this is the stopping signal. like এটা যখন লাইট আপ করবে you will give that sign that please stop, don't hit me. আর এই গাড়িটার ট্রাঙ্কের একটা স্পেসিফিকেশন হচ্ছে যে এটার চাবিটার থ্রু এটার ট্রাঙ্কটা আপনারা ওপেন করতে পারবেন. চাবিটার মধ্যে ইউ গেট দিস লাইক ট্রাঙ্ক ওপেনিং একটা বাটন রয়েছে. এটা থ্রু আপনারা যদি পেছনের সিটটা, সিন্স ইটস আ 7-seater কার, ইউ হ্যাভ আ লট অফ থিংস টু স্টোর ইনসাইড দ্য ট্রাঙ্ক. আপনারা যদি ট্রাঙ্কটার ভেতরে কিছু করে নিতে চান, লাইক কিছু স্টোর করতে চান, and you don't want to open the whole trunk, you can just give it a long press, আর এটা থ্রু you'll be able to open এতটুকু পোর্শন, and এটা থ্রু আপনারা হচ্ছে পেছনের রিয়ার সিটসগুলো আপনারা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন. আর এটার ট্রাঙ্কটা লাইক হরিজন্টালি ওপেন না হয়, এটা ভার্টিক্যালি ওপেন হয় লাইক দিস. অ্যান্ড এটার ট্রাঙ্কটা লাইক আপাত দৃষ্টিকোণ থেকে ইউ ওন্ট গেট লাইক ইটস নট লাইক এ হিউজ ট্রাঙ্ক আপনারা মনে করতে পারেন, বাট না, এটার পেছনের সিটগুলো ইজ অ্যাডজাস্টেবল. অ্যান্ড পেছনের সিটগুলো যদি আপনারা লাইক bend করে দিতে পারেন, you'll get a lot of trunk space. This was our review about the Toyota 2018 Land Cruiser Prado.
drop a like if you like the video and comment down below what car you want us to review next. And we will do that just for you. And make sure to subscribe the channel. Till then, stay tuned. Allah Hafiz.